Good afternoon, ladies and gentlemen. Kindly take our apologies. We had a meeting with our fellow leaders, our parliamentary front, and it took quite a while. So it is not our policy disrespecting people and roasting them on the sun. I want to add my voice to appreciate all of you that have stood against corruption in the past days and weeks. We salute all of you, comrade members of parliament that came out and disassociated with corruption. There's an effort by the regime represented by Anita Mong to bind all of you. But thank you, those of you that have come out to disassociate with corruption, the likes of Honorable Nsamba, the likes of Honorable Seungu, who led the charge against corruption. We salute you. All of you that have signed the motion to ensure that corruption is debated on the floor of Parliament. Thank you. I continue to reflect your voices that it is not out of spite or hate against anybody, but against corruption. And those of you that have not signed, please be counted in the book of life before it's too late. I want to salute the young people of Uganda for leading us. We've always been telling you. I challenged the young people a few years ago, the elders a few years ago. I told them, in this effort, in this mission to freedom, you either lead us, follow us, or get out of the way. Recently, the young people told us the same. Lead us, follow us, or get out of the way. We did not get out of the way, although we didn't lead them, but we followed them. We salute you, young people, those that have come out to put their feet down, tribeless, partyless, but most importantly, fearless. Many of them are still in prison. Among them are our colleagues, Sylvia Namutiaba, Mosidi David, and others. Many of them have just come out of jail, but we salute you and we encourage you to continue causing that good trouble. If you must visit prison, ladies and gentlemen, if you must be in trouble, that is the perfect reason to be in trouble. If you must visit prison, the fight against corruption is the best reason for you to visit corruption. If you are to make friends with somebody, let the fight for morality be the moral reason that brings you together. And if you're to break ties with anybody, so be it, for as long as it's against corruption. Corruption is a cancer that has killed us. Corruption is the reason why you journalists are not earning the way you're supposed to be earning. And yet you do it in nobody. Corruption is the reason why now politics has become Uganda's most paying job. What a shame. It's because of corruption that we have a dictator ruling over us for almost 20 years. That's corruption. Corruption is not only give and take. Corruption can be moral. Corruption is a backdrop upon which they are rigging elections. So thank you very much for fighting corruption, the young people of Uganda. I want to salute fellow artists, those that have come out to raise their voices. We know that ever since the music industry produced the one Chagulani, the regime is so scared. They either intimidate you or buy you off. Many artists have sold their souls. I salute those that have not sold their souls. And I encourage others to keep raising their voices. I salute the professionals, the doctors, the teachers that have added their voices. And some have actually come out to put their feet on the ground. I want to salute religious leaders. I know some are compromised. Many of them, but they are religious leaders that have stood firm. I want to salute them. I want to salute Father Gaetano. I want to salute Bishop Zach Nirinje. No wonder he was attacked. His life narrowly survived. But we continue to stand with you and pray for you, Bishop.
I want to salute the activists and all leaders that have stood firm. I've mentioned many were arrested, some were sodomized. I mean raped, men were raped by police officers, by Uganda police officers. Young boys were raped in CMI. And that has not made breaking news. It has not made it to the headlines. Do we say that these media houses are equally corrupt or intimidated? Women were raped. People were tortured. These are things that must be said without shaking voices. Because this is exactly what is happening in Uganda. You'll be silent, but before long it might happen to you or your loved one. We continue to demand for investigations into these claims and to ensure that these offenders are brought to book. Ladies and gentlemen, I'll also mention that we were meant to have a huge celebration, which we continue to await, because the National Unity Platform made 4 years this month on the 22nd. We had asked for Kololo grounds, but as you saw, the regime said it's still under renovation. But this sure in a few days, there is going to be a function there. So after that function, we shall go back and see whether the renovation is finished. On the same day, we were even blocked from addressing the press conference here. Some of our leaders were arrested. Honorable Zake used to have a very nice haircut, as you can see. His hair was cut off in a way to humiliate him. Honorable Hassan Chirumira was bundled on a pickup, the same pickup that had the pigs that they brought to throw here. He is the Imam of Parliament, but was put on the same police truck with the pigs to humiliate him. We know that doesn't move your faith. We know that doesn't affect you. But I hope it makes you angry and the entire Muslim fraternity. And finally, I'll also talk about our brother Achideo. The Secretary General has explained to you what happened to him and what has been happening. Today they presented him to the court-martial because they want to keep him away from us. This is an effort for the regime to intimidate you and to silence you, but I can tell you they will not succeed. Achideo is innocent. He did not commit any crime, and any effort to frame him will not succeed. They did that to me. They put 2 guns in my room in Arua. Up to now, I don't know where my guns are. Okay? They charged me with stupid crimes. I'm out on bail, but the case died out like that. One thing I know is one day they'll pay for these crimes. I can assure you that. Basema ne banyabo muzikirize bino mbisima mwena abali wano n'abataliwo abenyigidde mu kulwanyisa enguzi okubadde kugenda maaso ennaku eziziyise. Njagala okwebaza abamemba ba paliamenti abaavaayo ne bagamba tetugenda kuyimirira ku ludda lulimu na nguzi. Anita Mongo yakuba nnyo okusiga ekifaananyi nti ba MP bonna bali banguzi nga ye, kubanga yafunamu abamu ku baffe n'abasiga ekifaananyi ekyo ate nabo ne bakikiriza. Kati ayagala nnyo mwenna mufaanane nga abali b'enguzi, so that bwe mugenda mu bantu, abantu babakyayira wamu n'abali b'enguzi. Njagala obeebaza mwebale kwedistinguishinga ne mugamba ebyo si bye mulimu. Ekyo bakikolizisa nnyo. Mubalaba aba regime propagandists ajjaawo n'abagamba oyo Bobi Wine gwolaba tukolagana naye. Bo ekyo kye basobola okugamba onkyawe okugamba nti nkolagana nabo, kubanga bamanyi ki kye bali. Bamanyi nti omuntu yenna akolagana nabo abamubbi nga bo.
aba muli wanguzi nga bo aba mutemu nga bo kati bo tebakyakyegana naye bagamba bugambi oyo naye tukolagana naye kati kye babadde baagala okubateekako mwebale nnyo okwedistansinga mwebale kuvaayo njagala okwebaza okwenjawulo honorable Nsamba honorable Sewungu ne honorable Sekikubo ataliiwo naffe wano kuba wapata endala naye mwebale nnyo buteetemamu ku nsonga eyo mwebale butatuswaza bannange mwebalire ddala njagala okwebaza mwenna ababaka abasayininga motion ey'okukomyawo ensonga eyo eteesebweko mu parliament kuba omuntu bw'aba agamba nti talina musango bene ensonga bagireete ayimirire bwantoogo agambe nti talina musango naye okugiswipinga wansi w'ekiwempe kitegeeza nti olina kyayagala okweka mwebale butatuswaza bannange era nsaba nammwe abatannasayininga mugire nga tebannagira njagala okwebaza abavubuka ba Uganda abavuddeyo nga temuvuddeyo mu kibiina kya bufuzi kyonna oba ddiini yonna oba ggwanga lyonna wabula nga musazeewo okutya kwammwe mu kuteeka esayidi mulwanyise obuli bw'enguzi kuba obuli bw'enguzi bwe buba 10 mu mbeera eno obubbi tubuyita buli bwanguzi naye olwo olulimi lugonza lufuula ekyo ekikolobero lukifuula kiri simple obwo bubbi basebo ne bannyabo obwo bubbi omuntu asobola okubba eddwaliro ddamba nabba oluguudo lulamba nabba essomero ddamba so obwo bubbi njagala nnyo okwebaza Abanayuganda naddala abo abato abaavuddeyo okugamba tibagenda kulwanyisa nguzi eno temulekerawo temupowa ensonga lwaki twayagadde nnyo oyo kaweefube wammwe alabikire ddala nga Abanayuganda newankubadde tumuwagira 10 ku 100 naye twagambye katuleme kubeera kulembedde kubanga ebiseera ebisinga muzze mulaba gavumenti ya Museveni buli muntu wayogera ku nsonga bw'oyogera ku ddwaliro bagamba bw'oyingidde mu politics bw'oyogera ku nguudo emiti oyingidde mu politics bw'oyogera ku bulyake nga bagamba bw'oli wa Kyagulanyi mwese mubalaba n'abantu abamu ombuuza nti waayogera ki ku buli bw'enguzi nti ebintu bya Kyagulanyi banaye buli bw'enguzi tebunyigiriza Kyagulanyi yekka in fact nyinza n'okuba nga nze ndi bulungiko okusinga abantu abamu so kinyiga buli omu njagala obeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala abo abali mu kkomera n'abaavuddeyo abavudde makomera batubulidde ebintu bingi abaana abalenzi abakwatibwa nga bekalakasa olw'okulwanyisa enguzi abapoliisi ba Uganda babeekakatikako si abaana bawala naye abalenzi juzi bajja ne bagamba nti balwanyisa buseego balwanyisa buli bwa Abasilikale ne bakuba n'obikiteekako naye kati bavuddeyo kyere ne beeraga nti bo be bagwagwa bo be boononefu bakwata n'abaana b'abandi abalenzi n'abawala era twagala okwongera okudimandinga okunoonyereza mu nsonga eno kuba si gwe mulundi ogusoose si gwe ogwokubiri si gwakusatu ng'abantu abakwatibwa ne basibibwa ku CMI bavaayo ng'agasajja agabeekakatiseeko nga gabalidde ebisiyaga bino byandibadde biswaza ne twatuuka ku levo etabikkirira kintu kyonna kakirikirya eri buli munnayuganda nti gavumenti ya Museveni yabaseegu yabasiyazi era omwana yenna owa CMI bwe bagamba CMI ekunoonya oba poliisi ekunoonya ayagala kunoonya underwear ya baati ajambali kubanga babamanyi twagala okukoowoola ebitongole byonna ebirwanirizi by'eddembe biveeyo ku nsonga eno twagala okukoowoola bonna abakulembeze ab'amadiini baveeyo ku nsonga eno twabalaba abakulembeze b'amadiini nga bavuddeyo okulwanyisa ebisiyaga katwagala muveeyo mulwanyise agasajja ageekakatika ku bannayuganda ne gabali ebisiyaga ensonga eyo twagala muveeyo mugyogereko kuba mwogedde ku nsonga nyingi nnyo naye twagala nnyo okubawulira nga mugyogerako kubanga ekyo ekizibu kiri mu happening basebo ne bannyabo olunaku osebazza ba artist sebazza ba professional namwe n'Abannayuganda abavuddeyo ne musula amaloboozi gammwe
nga mmanyi nti n'ensoga ebakwatako mwena tekwata jasi ku bakulembeze. Omwezi guno gwawedde, omwezi oguwedde ekibiina kyaffe kya NUP kyawezezza emyaka 4. Mu myaka 4 twebaza Katonda byasobodde okutukozesa era tumusaba tukozese ebinene ebisingaawo. Myaka 4 tubadde n'okusomozebwa kungi nnyo nate tulina n'obuwanguzi bwe tutuuseeko bwe tugenda okuzimbirako paka bwe tunayambala engule. Twagala obebaza mwenna abayimiridde naffe, mujjukira nti twawandikira abaddukanya ekisaawe eky'ekkololo nga twagala naffe tukolerewo omukolo gwaffe kubanga kisaawe kya ggwanga. Batuwandikira ne batutegeeza nti ekisaawe ekyo kyali kyaddaabirizibwa, naye mulabye nga waliyo emikolo egibeerayo, waliyo ne gye balanga kati saawa zino, era nkakasa mu nnaku ntono bagenda kubaayo emikolo. Tulinze badde batugambe nti bali baze ne bakolerawo emikolo katwakizizaayo mu renovation mode, naye ekyo kyongere okubalaga obutiitiizi bw'abasajja bano nti ku lunaku olwo twalina okubeera olukuŋŋaana lw'abannamawulire wano naye basalako ekitebe kyaffe ne bakwata n'ababaka baffe Honorable Zake ne Honorable Kirumira ne Honorable Tebandike. Honorable Kirumira musajja musiraamu aji mulamba, imamu waffe wa parliament, naye bamusiba ne bamuteeka ku pick-up ya poliisi kwe baleeta ne buno obubizi bwono omuvubuka bwe yaleeta wano ne babuteeka okwo. Imagine mami wa parliament bamuteeka ku pick-up ne bamutuuzaako obubizi nga balinga abagezaako okumunjooga, okumujolonga n'okumutyoboola mu ngeri esembayo. Tukyalinze okuwulira abakulembeze baffe kye bakyogerako ekyo naddala ab'amadiini, naye era tumanyi nti ekyo bakikola kumutyoboola naye bamwongera amaanyi. Sebo kulikayo emida n'ekirevu ndaba kyazzeemu dde okumera. Sunna yatandisiddeko maawo. Assalamu alaikum. Nja kusembyayo ensonga ya muganda waffe Akirewo. Regimu ya Museveni kino ekikola ekiddiŋŋana ekyogezaako okutiisatiisa abantu. Mujjukira mu Arua bajjayo emmundu 2 ne baziteekaawo ne bagamba basanze mu ruumu yange era mundu zange, era ne banzigulako omusango ogw'okusangibwa n'ebyokulwanyisa bumenyi bw'amateeka. Naye mundu zange ezo siddangamu zirabako, mwena mwaziraba mawulire, naye mundu zange zaabulawo. Katubateekeko gwa bulimba, gwa buwaayiriza oba gwa bubbi kubba mundu zange. Comrade Akirewo bamuwamba, bwe bamuwamba ekyasigalawo yali sapule ye yokka. Akirewo mumumanyi musajja mukatuliki, musajja ayagala nnyo sapule ye. Ne bw'aba agenda mu gym, ne bw'aba agenda kunaaba, ne bw'aba agenda wa sapule ye temuva mbulago. Era ababaddewo batutegeeza nti baadde basiitaana, bamukute ne bamusikasika, sapule ye ne bagikutulamu emirundi 2 negwa wansi. N'abagamba kale muzikirize nondewo sapule yange ngende nayo. Ne bagaana ne bamukubakuba sapule ya Akirewo gye twasigazaawo yokka. Oluvannyuma lw'ennaku 2 bamukomezaawo ewuwe waka. Ababaddewo mukyala we ne baneiba bategeezezza nti mu drone gye bamuleeteddemu bamuleese ng'engoye ze yagendeddemu bazigyewo, ng'engoye ze bamukwatiddemu bazimuggyemu nga bamwambaza empale y'amagye. Era ababaddewo bategeezezza tibayitoolodde mu nnyumba nga banoonya kibayinza omuteekako nga tekiriiwo, naye oluvannyuma baggyeeyo ennyota ez'abasirikale ne bagamba bazisanze mu nnyumba ye. Mu ngeri yennyini gye batera okukola nga muganda waffe Nsubuga Muhammad bw'abategeeza, era ne bamutwala olwaleero bamutute mu kkooti y'amagye. Twongera okubanja Akirewo, Bobi Yanga ne baganda baffe bonna be basibye mu bumenyi bw'amateeka. Tumanyi tebalina musango era tumanyi bajja kuvaayo, ate tumanyi nti mmwe ababatulugunyiza mujja kisasulira ekyo nga Mukama ye mubeezi waffe.
ekisemberayo ddala basebo ne bannyabo era n'ensonga njagala njogerera mu Luganda bwe tuli nti tuli kibiina eky'eggwanga lyonna banjagala njogera ku nsonga njogere ku nsonga za ggwanga lyonna. Yes, ndi mwana wa wano era nkyenyumirizaamu nnyo naye tukiikirira ab'ebuluuli, tukiikirira ab'ebusonga, tukiikirira ab'omwakyoli, tukiikirira abankole, tukiikirira ab'ebugisu, tukiikirira Uganda yonna. Era tetulina kufaanana nga abeekubira abantu bonna. Era bwe tuba twogera ku nsonga tulina kwogera ku nsonga z'Abannayuganda bonna. Naye era nkirabye nga waliwo ensonga erina okwogerwako naddala mu nsonga eza wano bwe tusibuka abamuffe mu Buganda. Okusooka njagala okutwala omukisa guno okulisaayo Ssaabasajja Kabaka njagala okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Njagala okwebaza mwenna abasabira Ssaabasajja Kabaka. Njagala okwebaza mwenna abaakuma ebyoto. Njagala okwebaza mwenna abaasiiba. Njagala okwebaza mwenna buli omu alina kye yakola okulaba ng'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka butuuka we butuuse. Era mbasabe mwongere musabe, mwongere mwongere mubikumemu, mwongere musiibe, mwongere buli omu asabe mu ddiini ye okulaba nga Kabaka waffe atereera ddala mu sheepu gye tumumanyiddemu. Mbeebazizza mwenna abaasaba nammwe abaasitula amaloboozi gammwe okulaga okwatibwako mu mbeera bene gyalimu naddala abakikola mu buntu bulamu. Nabagambanga nnyo nti kibakakatako buli omu okulaga concern, okulaga okufaayo n'okukwatibwako nga Kabaka wamwe temanyi waali. Naye ne mbakubiriza okukikola mu buntu bulamu kubanga bw'obeera eyo ne bw'oba tuyambadde enkofiira ya NUP naye just ng'oli muvubuka ebigambo byogera kyangu nnyo okubiteeka ku ffe kuba aba people power lagire tuli bavubuka. So nabakubiriza nnyo era njagala obeebaza mwe ababadde abeesimbu mwabadde balaga omukwano naddala nga mugulaga mu buntu bulamu. Njagala n'obakuliisa mwenna bannange okutuuka ku kijaguzo eky'emyaka 31 nga beene atudekana mulungi. Mu mbeera yemu baganda bange nalabye nga bwe nzize nga ndaba abantu abamu abenoonyeza eryabwe nga bafubanga bwe basobola okuteekawo muwaatwa wakati waffe n'obwakabaka bwa Buganda. Okusingira ddala abo nga bagezaako okukiteeka ku nze ng'omuntu, nga bagezaako okuteekawo muwaatwa wakati wange n'obwakabaka bwa Buganda. Mujja kujjukira nti si gwe mulundi ogusoose basebo ne bannyabo. Mbakubiriza nnyo musome ebyafaayo kuba buli kiriwo kyali kibaddewo. Omugezi omu yagamba the farther back you look is the farther in front you will see. Obuwanvu bw'osobola okulengera gy'ovudde bwe buwanvu bw'ojja okusobola okulaba gy'olaga. Mu 1962 waliwo omusajja wano mu Buganda gwe bayitanga Ben Kiwanuka. Ben Kiwanuka ye Muganda eyayagalwa ennyo Uganda yonna nga Uganda erwanirira independence. Bamwagala nnyo engulu emmanga nagenda erira nesangayo omwana bamutuma Ben Kiwanuka kugamba erinnya Kiwanuka liringa lya luzungu bwe bato bayagala Ben Kiwanuka. Neera mujjukira nti abantu abaali beenoonyeza eryabwe nga balowooza nti Ben bw'anaarayizinga kubanga mwana wa wano bo bajja kuba tebakyalina influence. Balwanyisa Ben Kiwanuka ne tufiirwa Ben Kiwanuka bwe tutyo. Ekintu kye kimu kye kyatuuka ku mukadde waffe Andrew Takome Kayiira. Yali mwana wa wano naye baakifuula nti okuzaalibwa wano gwali musango. So temwerabira baganda bange bwe musanga abantu abagezaako okuteekawo egyo emiwaatwa.
njagala obajukiza kuba kino nkimanyi era nkikakasa nti kabaka waffe atwagala nga bwe tumwagala. Nkiddamu baganda bange mutambule nga muli confident nga mukimanyi nti kabaka waffe atwagala nga bwe tukola ki. Ate bye tukola tabyevuma kuba tebiswaza, n'obubaka bwe tuwa tebuswaza. So temukkiriza muntu yenna bajja ku mulamwa balowoozesa bintu birala. Mujjukira nti beene mu kwogera kwe ebiseera ebisinga abadde abakubiriza okubeera awamu, okwegatta, obutakkiriza muntu yenna baawulayawula. Gwe mulango gwe gumu gwenja okubaddiza. Temukkiriza muntu yenna baawula nti ono mwana kino kyana. Temukkiriza muntu yenna kwerimbika mabega wa Ssaabasajja kugisaawo bibye kuba